Yes. Morning. Yeah. Welcome back. If you're new, welcome to our stream. Kyakabi nti tusobodde otwegattako. Tubeerawo wano eno buli lunaku. If not buli lunaku tubeerawo okulaba nga tunoonya engeri gye tusobola okwasaganyaamu akatale naddala mu Forex ne crypto. So if you're new, just help us pushinga with the subscribe button ngogiplacinga. So tuberenga supporting. That is the only way you can support us. Bobeera ngoli live gezaako okubaako kyotypinga. If you can hear me, type yes in the chat. Tuberenga tutandikiraawo. Okay. Leero olunaku lwakuna. Katono nnyo. Leero olunaku lwakusatu. Leero olunaku lwakusatu. Let me first put in it's verifying waneno katono mu tandike. Like the stream, guys. If you're here, like the stream and then subscribe if you're new. Just hope to support the channel. It only takes seconds. So tuberenga tusobola okuba nga tukikwasaganyizaawo. Okay. Tugenda kuba leero tulinayo bw'oba olina ekibuuzo kyonna, any question, you can type in the chat. Kulu John, thanks for joining in. You can type in the chat if you have any question, then tujja kubanga to answering that question. Buli alina question. So leero buli Wednesday twagala tubeeko n'ebibuuzo bye twebuuza era tulabe nga tubiddingana. Okay. Mbadde ngoberera Gije kuva eggulo. Yesterday I didn't get an entry kuba twadde tupampinga bupampinzi. Naye for now I'm seeing it might have a good entry. Just worry eri waneno ku these equal lows. Whenever I see equal lows, I take this as liquidity good areas. So mba nsubira nti maybe akatale kayinza okudrawinga back to these liquidity areas okubanga are taking out liquidity okweyongera waggulu oba sinakindi okweyongera wansi. So now oba otunuulidde we have this order block. Okay, katandikire ddala mu gundi. Naye nga I'm seeing this for GJ. I think it could be a good entry for the day to continue up or retesting these highs. However, leka tumale okwanalizing buto tulabe kiki kye tuliko. So let us go to the 4H. So bwe ntunuulira Gije nga bwe twagambye bw'oba ojjukira babadde ku charts, we are playing yen weakness, dollar strength,
simanyi oba kyekyo kyempandiise. Then stock market tubale ki equities tubala just reversal naye week with we expect reversals, some pullbacks that twice dead cat bouncing, like some bit of a bounce back. So we are still playing the weakness in the individual yen, or okubanti Bank of Japan is still very hawkish, like Charlie mu negative interest rates and encouraging more money printing. Dollar strength due to high interest rates, tightening, say quantitative tightening, then meaning we should play weakness in the equities and maybe all the high risk assets. Traded subira gold strength. I was expecting gold to be stronger. Gold strength. However, we expect a reverse on gold due to no fundamental gundi simanyi strength of ADTS embayo oba ekimu kubyo. So bineno ye gundi gyentunulira. So if I'm looking at this, ngenda kuba ntunulira yen pairs nga nsubira buys, dollar pairs nsubira sells, naddala with dollar tugeze XX dollar, I'm expecting a sell. XX US dollar, I'll be looking for sales. If I see a push up, I will take this as a pullback to continue down. So then for US dollar, tugeze waneno waliwo US dollar first as our major gundi base, then XX tugeze US dollar, Japanese yen, CAD, what, I'll just buy these if I'm to trade these pairs. However, I don't trade them. So kati mweyo perspective ngenda kuba ntunulira yen okubeera nga njibuyinga, and I do yen GJ, Japanese, Great British Pound and Japanese yen. So meaning this is what I'm looking for buys. So since I'm selling, if I'm to sell GJ, kitegeeza ngenda kuba noonya pips zange 23 nve mu katale oba ekkiridde mmeka until I get a confirmation that we are reversing. Ekyo kyembadde kyendi mu kutunuulira. So mweyo perspective bw'otunuulira Japan, GJ, tubadde to printing higher highs and higher lows. Higher highs, higher lows. So tubadde mweno streak, then we got a pullback, a major pullback to retest these previous highs. Netuddamu netufuna buy momentum. Sawas neno, we are trying to retest these highs, the previous highs. Eno level ya maanyi nnyo, toyinza gizanyirako, toyinza gamba bugambi nti tujayitawo kubanga we had our previous, we have several reverses here. Tugezaako buli lwe tugezaako okutuuka neno, we get major pullbacks. Bwe twatest olwasooka twakkirira 22. This was, I think, I don't go. So newano nera netuddamu netukolaki. So we have to buli lwe tukaano tulina okubeera very careful until we break, we make a confirmation to continue up. Ekyo kye tuyinza otunuulira. Naye for now, if we are to take a trade nga tuambuka for buys, eno yeeyina okubeera our target for now. So I'll be looking at that trade and
it is a good trade. Toyinza gamba mbu pips ntono, pips ziwerera ddala ziri mu 2 ndowooza n'okusuka over 200 pips. So let me see if we go here. 100 and something, 108, 170 from where we are now. So ekyo kyentunuulira right now. I'm looking at this as a pullback. Ngabolaba, we have a pullback, then we make continuations. Pullback, then I expect a continuation to retest this high. So I don't sell these pullbacks. Yesterday I took a minor sell. Ekiro yabadde kiro nengamba kanjirekemu naye. Before I went to sleep, nengamba ye nfaaki. The market is here. Waneno mweno order block. So I took this sell. I got some 30 pips nenjivamu. Enzokera kumachanga yakoze over 100 pips. So bwembanga ndi mu kunoonya unless nga tuze ne tu retestinga waneeno, then ne tandika breaking a structure levels, then I'll be looking for sales to continue to retest these lows over take out these liquidity areas. So ekyo kyengenda okuba nga ntunulira, naye for now ngenda kuba noonya good entries to continue to break these highs. Ekyo kyengenda okukola. So GJ enda kuba noonya buys unless nga endaze weakness. So when I go to 2H, yeah, I expect to retest this high. Sina chindi okola to retest these previous highs mweno supply zone. So I expect to retest these supply zones. Either to break, naye my target is here. If I get a trade, then I would love to the market to come back at least more these previous highs for better retest. And yagadde nnyo singa tukomawo waneeno wansi tugeze bwe tuti to retest this order block, then maybe to reject, then to continue. Ekyo kye nandyagadde. Naye if it shows that it is bullish momentum akomyewo, sigenda linda waneeno, maybe also nsobola okufunawo trade waneeno, then I take partials here to continue up. So ekyo kye ngenda okuba nga ntunuulidde ku GJ, naye nga nandyagadde ekomewo waneeno ku these lows okulaba nga we retest if we are pushing. So and we can do that kubanga olaba bearish momentum wali like ba sellers mwe bali mu katale with these big bearish candles this. So however, if we get support and then we start seeing that tetucha sobola ku breaking this support area, then I'll be looking for a buy. Then how do I look for how do I look for an entry for buy? Yeah, njagala nnyo something like this. Bw'otunuulira ano mbadde njagala tukkirire naddala ku eno order block wiki, naye bwe tuba nga tukyafunye support wano on this small order block, tulaba buli we tugezaako okugira tufuna bullish rejection candles. These candles, meaning creating support. Maybe if we break these highs, tusobola okweyongerayo waggulu. So ekyo kyentunuulira, naye worry yange eri when you have these equal levels. We have liquidity here, sell side liquidity here. Simanyi lwaki this candle tesoose taking out this liquidity okubanga efuuka bullish. Kitegeeza tuyinza ofunayo kagundi katono ne tujja, then ne tulyoka twambuka with this liquidity. Tewali nsonga lwaki baleka this liquidity here.
So eno ye worry yange, but saagala nnyo kubeera na reason lwaki akatale kakomawo gye saagala kadde. Mba njagala reason eyo ebeere nga tewali. So I would expect price to come. If we fail ne tujja wansi, either wano oba wano, then we move up. Over, if we take out this liquidity ne tulaga bullish momentum, then we can continue up. Okay. Katono nnyo. Okay. I would have liked to take this trade. Okay. So, really, sigi feelings no trade. Let me just leave it. And waliyo na mawulire ku okay, let me see. About 30 pips. Okay. Mbadde ngamba bwogenda boddayo ku Forex Factory tulinayo CPI numbers. Simanyi oba ziyinza opushinga akatale okubanga keeyongerayo. Babaddeyo amawulire leero ku GJ. They have CPI leero Thursday. Leero Wednesday, sorry. Simanyi lwakyo weekend njagala yangu. Katulabe gagambye gatya wabaddeyo amawulire leero. Yeah. Gagano CPI numbers. They came out as expected. Tewaliwo nnyo kibadde basuubira. Kati maybe bye bagenda okwogererako lwakuba sirabawo waneeno nti waliwo gundi mpoze ku saa 5 waliwo MPC member. So naye nga tewaliwo nnyo mawulire. I mean, bolaba the news came out as expected. Kitegeeza tewaliwo uncertainty yonna mu katale. It is here. They were expecting high numbers. Neither they got high numbers, meaning inflation yo yeyongera, which could cause weakness in the pound. So bolaba neno bagamba the consumer price index, including occupiers housing cost, rose by 7.9 in the 12 month because of it here. So you can read through nayenga numbers si teziriwo nnyo nti gundi. I think fundamentally tewagenda kubeera volatility egenda kubanga pushinga katale. So however oyinza okugamba nti kiyinza okuviirako weakness mu yen olwa inflation okubeera nga yeeyo, I mean mu pound olwa weakness okubanga yeeyongera. Naye if the news has come out as expected, then you don't think nti gundi egenda kyuka bias, egenda sigala pound strong, yen weakness. Ekyo kye nandisuubidde. So however, katulinde tulabe oba we can take out this liquidity. Saagala nnyo kuyingira trading nga erina reason lwaki. We can go back to that area. So naye if you have entered this, yeah, it could play out as a good trade. Singa oba oyingiridde waneno on the breakout, then it can play out, and I think it will play out very well. So kyoba omanya nti if they come to retest this low, wayinza okubaawo reason. Pips gundi stop loss neneko
naye maybe range weri ewera to retest here obeera oli mu 1 to 2 risk reward to retest up here, to come up here obeera oli mu almost 4. So range weri ewera esobola okuwa ku sente if you look at that. Yeah. Katulinde tulabe kikyeyinza okukola. Sigenda kugiyingira gije naye nga if you can wabaddewo conferences ezimala we retested the order blocks ezibadde wano eno, then tumanyi momentum we are bullish, so nze ngenda kuba ninda if we get another chance maybe ne to retestinga this low yenja okubanga nsingira ddala okwagala. So however if you have taken that trade, success and well done. Okay, katulabe gold kiki kyagamba. Like the stream guys, like the stream. Bw'oba olinawo ekibuuzo tugenda kubaako ebibuuzo bye tuddamu, then tulabe engeri ki gye tukikwasaganya. Gold after being in oluvannyuma lwa CPI then netubeera ne FOMC, gold na dropping to these lower levels, ate netulaba this push. I thought nti tuyinza okufuna at least a reversal or fear for inflation. People could bayinza onoonya gold as a way to hedge, like inflation webeere nene abagagga banoonya weewo okuteeka sente zaabwe other than cash. So ekisooka asset esookera ddala batunuulira gold for that. So after seeing this push forming, simanya oyinza okugamba head and shoulder, inverted D, or they gone making higher highs and higher lows, breaking structure. Bineno byenadde ntunuulira we are breaking structure, pushing higher. So bwendaba eno push, eno retrace, ndaba ntono nnyo. Bw'olaba kando zineeno emu, tubale emu, 2, 3, n'obala zino zonna candles okujja correcting this full move, kitegeeza nti sellers batono wadde they are still pushing the market. However, they are struggling to keep this sell momentum. Anytime sobola olaba bullish momentum ngejja. Tewaliwo mawulire ku kalenda gayinza pushinga mu US, tewaliwo ba US dollar gayinza ku affectinga kati dollar tegaliwo, tulina gendera ku baasi eri mu katale. However, ndabye nti we are in this extended correction. Embuzi zaako engeri ki bwe nnyinza okugitradinga. So wherever we have these minor pullbacks, these minor pushes, then we have a correction which is extended. So kinaadde ntunuulira okutandikira ddala, can we retest these lows? These previous supply zones. Kinaadde ntunuulira. Then ekirala, can we retest oba can we react on these order blocks ez'enjawulo? So bineeno byenaadde ntunuulira. Bwe ngenda ku higher time frame, yesterday I took a buy kubanga my bias is still in buys. However, nagenza olaba nga teri yampadde ku sente naye sijja gamba kuze nabadde njagala, naye I'm going to do some analysis on how I took it. Maybe katumale okukola analysis waneeno. Let me first get this chart. The buys I took yesterday, this was 28th. Tandikire waneeno. Okay.
Okay, so let me go to this was my analysis yesterday. Nti twabadde we had this supply zone which we broke, ne tujja ne retestinga, then ne tutandika okubeera nga abareactinga okubanga twambuka. Then nadde ntunuulira, if we fail ne tukomawo wansi, this is the order block I'm looking at for price to react on. If we come back ne to breaking at this structure level, then it means jakuba ntunuulidde. I would love to see this. If not so, nandyagadde tukomewo wano wansi, then to continue up. Ekyo kye nandyagadde. However, if we fail and we continue up, then and we continue down, it's what it is. Naye waneeno nadde nsuubira okujja tutandika breaking these levels okulaba nga tweyongerayo ku retesting these highs. Nze kyensuubira oba kyemmanyi nti buli lwe tuba nga tucreating a high, we have not yet created a low until we break this structure. So price eri free okuzanyira waneeno wonna until we break this high or this low. Eno yonna correction area. We can have this wherever mpaka bwe tu breaking ano, then we have broken structure to continue down. Or we can reject anywhere until eno ye last point of support yetusobola okukola ki okurejectingirako. However, if we break below here, kitegeeza we are breaking structure to continue down. So kati ekyo kyekiri mu bwongo bwange nti oba kyekyabadde mu my idea. If we get any rejection there, then I will be looking for a buy. Ningenda ku smaller time frame. Here we rejected net failinga. Tetuna failinga because we have not yet broken this low. We have not yet broken this low. So this is our current low. And we have not yet made the high until we break this low. So our previous high tugenda considering gain. So price can be in this area. Kubanga eno ye low je tukolako neno high until we break below this low over this high. Naye eno ye high je tunulira naye. Maybe if we break this kati high je tujo considering either enebe ekoze this low, the highest low, the highest high, bwetubanga tetu break in this high. So ekyo kyekiri mu bwongo bwange. Then we started, we broke this low, meaning until we've taken, this is now the high I'm looking at. And now this is the current low. Ekyo kyenadde ntunuulira. So waneeno tuli mu kusemberera this area oba tusemberedde eno area. Naye nadde njagala nnyo tukomewooko mweno gundi eno order block, then tulabe kiki kye tunaakola in that process. So hope it makes sense to someone. Then we broke this low again. Kitegeeza I'm looking at this high after breaking this low. Naye when we broke this low, twazeemu ne rejecting here. Naye bolaba engeri gye twa rejecting kitegeeza waneeno twagize ne rejecting, but we didn't break the high of this bullish candle. Here singa to breaking eno high, maybe osanga tuyinza okujja ne retesting this high. Sinakindi okukola ki okweyongerayo. Ye idea yange, whenever I'm seeing any rejection mweno area, I'm anticipating tusobola okubanga tweyongerayo waggulu okola new okulabanga to breaking these highs or tukole new highs, something like this. So kineno kye anticipating buli wendaba rejection mweno area mba noonya bullish momentum oba bullish candle
then okulaba nga tweyongerayo. Ekyo kye kibeera mu bwongo bwange. So nade ninda ndabe, can we break that? Can we start breaking here? Okubanga tweyongerayo. Sijjukira azadde saa meka. Yeah, I think I took this. Yeah, I took it here. Then I took this trade here. Bwe yakomyewo, it first broke out, nekomawo wansi, ya breaking ze mu dakiika ezasoose, and I don't take a trade in the first minutes. Then I waited for it to retrace. Then I took this trade. Waneeno stops zange zabadde ku bwe yatandise okukomawo, then nga ntargetinze eno high about 80 pips, 1 to 4. My stops were about 20 pips. Could go 20 pips minimum. Zibeera ntono nnyo. Aneno nade suubira kudda aggulu. So kineno kinade ntargetinze at least to take out this high, or either okweyongererayo ddala mpaka eno. So yabadde gundi yange naye nga nade taking my partials here, then neyongereyo waggulu. Then when I took it, netujja netukkirira. Let me see if I can go to 15 minutes. If I'm trying to give someone a perspective, range bw'osobola oba bwe nagitrading nze tomanya naawe oba osobola okukola ki ogitradinga. So this candle oba bwe nalabye nga tukkiridde ne turejectinga waneeno, then I was worried. Nga naye kandabe neddako. This another candle, this second candle on the 15 minutes. When I went on the 15 minutes, eno candle ya rejectinze kweno order block. Then ene yazeko yakoze liquidity relatively almost equal highs okuva wano, waneeno ne wano. However, when nalabye this rejection, nengamba cancel taking some profits. I close this nga I'm expecting nti if we are nera abali mu Telegram group balabye, I had two setups na yeno ye yabadde esooka nade I was expecting to pick at least 80 pips kweno trade. Naye bwe nalabye nga eganye okumpa kyenade nsuubira, then I decided okukola ki okuclosing a full trade here. Eno kando bwe yakomyewo negira, I took out this trade ku this high about 35 pips. I took out that at 35 pips. Then I waited for a retest. Nengenda ku I didn't go even higher. I mean lower. Just nalinze bulinzi infune confirmation to this order block waneno wenyine when nayingiridde first trade. So eno trade nade mazoji closinga. This I had closed it with profits about 35 pips. So neninda nga confirmation yange yokufuna another trade kubanga mazo taking out risk. Simanye no pullback obe yagala kudda ku retestinga wano obe yagala kudda waneno. I didn't know. Naye ke nalabye these equal highs narigambye nti akatale kalina okubanga kakola ki kagala kudda. So maybe they are picking more liquidity, maybe they are getting more accumulations to continue high with this bullish candle. So I was expecting to take out these highs, sinachindi okretestinga my target again. So that was my ekyo kyabadde mu bwongo bwange. Netandika okulaba candles nga bwe zigezaako okuwambuka. Then I started entering here kweno eno kande eno. When nayingiridde, when nalabye that big push. Let me first remove this. This big push. Bobeera ng'oli mu katale ebeera nnene nnyo bw'oba oli ku gundi oba olabanga akatono. This was obeera olabira ddala nga kineno kinene nnyo.
So oba olaba kando ng'eringanga oba kiki. So when I saw this netandika okomawo kweno kando, I used so many, red gundi zineeno njagala nnyo okulaba red wick to a red wick. Then I put in my order here, ne zijanga nyongeramu waneno as it was going. Nakozeseza kye tuyita dynamic risk kubanga engeri gundi gyeri mu downtrend, so saagala ku riskinga kinene, so I just use dynamic risk okulabanga I put in more trades. Then buli lwe yabadde eyongera okukkirira, because I started putting in here, buli lwe yabadde eyongera okukkirira I added in more trades. Of course naadde ntunuulira eno negundi eno order blocks eno area, naye nagambye let me just put in trades mweno yona area. If I'm in this area below this week, nja kubanga ndi mu area ntuufu. Neera bw'obanga oli ku group, you can look at the trade I took, ojja laba entry points ez'enjawulo, ekirungi bibeerako, ojja laba entry points ez'enjawulo, then you can relate with them, olabe n'essaawa ze nayingiriddeko. So this is where eno ye area eno ginadde kweno eno kande eno eya last red closing candle ye yabadde trigger point yange oba kill zone yange here. Instead of putting one lot size over one size, nagambye let me put in dynamically. Kasitamba nga ndi mweno range, manyi riski yange sigenda kuteekamu over, I'm not over leveraging, not over risking. So if we close above this week eno range, eno kande eno jenade ntunulira, then I'm not adding in. Nera na samazeyo risk yange kubanga ya week nze mangu, then nabadde targeting these highs, liquidity areas, sina chindi waneno. Yabadde entry yange yesterday, that was my gold trade. Yeah, it played out very well. Kasitana labyenge komawo, kasitanda banga we are not taking out these highs, mbanchali mukatale. Neja, I took partials here, then I waited for a retest there up. Then netuja, netu retestinga, I took profits, then nenchivamu. I took profits kwa nade ndaba neno waliwo liquidity, we might take out liquidity, then netweyongera yebijja nade saagala kuddamu kukola kikumanya. So this was my gold trade. Ngezaako kuwa ekifaananyi bwe kyabadde neera after taking out this liquidity, my final TP, then ndowooza akatale kaaseerinze buseerinze okuvaawo. I didn't look at the charts, kuba naadde mmaze okukola kyange kye naadde mmaze okukola. Just mbadde nkumenyera. That is what I'm looking for every time. Buli lwe ndaba equal highs or lows. Kati if the market is going down, nendaba equal highs, sagala taking sales kubanga mba nsubira tuli likely taking out that liquidity. If the market is going up, nendaba equal lows, sagala taking buys kubanga mba nsubira akatale kagenda kola ki. That is liquidity. So kyovola nti ne kujije simanyi weeri kati naye yeyo yebadde perspective yange nti weereka equal lows, chances nyingi ey'okukomawo okuteekamu okugyamu those lows okubanga ekola ki ngezitwala then neryoka ekomawo. Now essaawa zineeno I saw this mu order block, naye obudde bwadde bugenze, saa zaadde ziri munya, engamba I will not take that trade. In fact, nataddemu limit order emirundi ebiri nenji closinga kweno order block. Like time yabadde I just left out the trade nengamba this could play out naye nengamba
ninde ncha customers okukola kyenkoze mukama anampe olala nera twagenza olaba neddamu ne breakinga. I think where are we now? So that is it for gold. Kyekyo kye nabaddeko. I made some money. Waliwo abaluzinze, waliwo ayinza okugamba waki oselinga nga waliwo tuli, I mean, why would you buy in this market which is selling? Buli omu alina perspective eye, naye nze bwe ndaba opportunity naddala bias yange nga weeri nga buli kimu kiina confluence ku kyensuubira, then I take that. For example, I'm seeing these liquidity areas. So bwe ndaba nga range eno tusobola ogirya nga nfunye ne confirmations wano wansi, then seetaaga pips 1000, seetaaga ku trading tuziyita social media trades, n'obeera ne trade eri wano eno ng'oyagala etuuka eno bwe wati 1 to 50R, simanya 1 to 100, 1 to zino eno ze sizendya zino siziri munyo ze kastamfu na kendido olwaleero mpola mpola. So if I can get this nga nfunye entry nungi, then why not? Because now if I was to take this kikino kye nandi to take, it is 1 to 6R. These are 8 pips. I don't take less than 10 pips stops. Waliwo aba taking less than even 5 pips. For me, minimum of 10. So nera ne bwoba okoze this is 1 to 5, this is 50 pips. I believe nti zineno equal highs ziri, it is a catalyst for price to come here ne bwe tunaba tuli bakweyongera once. So if I get a confirmation sigamba nti this is the confirmation, sirabawo gundi eraga maybe this bullish gun naye. So this I believe nti tuino taking out this liquidity, either oba tugenda wansi oba tugenda waggulu, we have to tap into this liquidity. So kati then bwe mba nfunye entries zange nga ndi ku chart bulungi, then why not take it? So naye ekyenjawulo kiri nti you can oyinza ogiraba naye ne basooka ne bakujjamu ate neyambuka. Kati getting a confirmation waneno nakyo erina kubeera part of your setup, not just entering a trade olw'okuba olabye liquidity olabye eki. You can be right about the trade but wrong about, I mean right about the direction naye nobeera wrong about the trade. So ekyo nakyo kiteeke mu perspective. So kiki kye tulaba waneeno, can we reject here? Waliwo waneeno liquidity, have we taken it down? Yeah, tujjeewo liquidity, kamala okujjawo eno tujjeewo liquidity, then tulaba tuddayo waggulu. This was support, ndi ku 15 minutes sifunye confirmation ku higher time frame, ebadde nga support. This was a liquidity area bwe tuddayo nemabega. Kasita obanga omanyi kyoyagala, you can go even to 1 minute bw'obanga omanyi kyoyagala. But if you don't know, don't try this at home. Togenda ku 5 minutes, 1 minute bw'oba tomanyi kyoyagala oba kyonoonya, kijja kuzibwalira. Tandika ne higher time frame onoonye ekyo, kati bw'ogira ng'ojja scalinga in. So I know the direction akatale kali mu kukkirira, manyi nti naye general trend eri mu kwambuka. Zineeno zonna potential reversal areas. Kyova olaba nti bw'otunuulira buys, kyengezaako okugamba nti if you look at this kantwale bw'olaba eno move okuva wano wansi okutuuka waneeno waggulu, then nojja n'ogoberera okuva wano waggulu okutuuka kati wetuli essaawa zineeno, kitutte ebbanga kitutte candles maker. For me awo wentunuulira nti maybe tukyali mu uptrend,
until we break this structure. Tukyalina potential y'okureversinga kiringa bw'ogamba nti we are pushing here then netandika okukola bwe tuti. Imagine these are either 2 or 3 candles ze zino zengezaako kuwa wanene, then zineno meka bala candles eziri wano, bala candles eziri mweno range olabe ziri meka. Kitegeeza waneno we are struggling to go down. Kati if we get any confirmation yokwambuka tuyinza ofuna volume ali waneno y'omu napushinga waneno. Ekyo kyendi mu kutunuulira. So bwemba nga nfunye these potential pushes ne ziba nga zisobola okumpaayo 50 mweno consolidation gye tulimu 50 pips, 60 pips, 70 pips. Eno move yabadde about 70 pips. This move, when you see this, yabadde 90, but I got 70 pips, 75 pips out of it. Kuva ku last close nafunyeko 75 pips nengamba, naye you imagine 75 pips nyingi. So kati ekyo kyengezaako gamba nti maybe ngenda kuba ntunuulidde ekyo buli lwe tugezaako creating these liquidity areas, then ngenda kuba nga noonya buys buli lwe tu creating these reasons waki tulina okujja, ngenda kuba noonya we tuna rejectingira somewhere, then mbeere nga nkolaki nga taking that buy at least to retest these highs. Bw'obala if you get that good entry tomalaga buying, wait for a perfect, beera nga omusajja yagamba liver crocodile, erinda kaddiya nekanywa nekabeera comfortable, tekalinda nga kakatuuka nekabaka, no, kamala kunywa nekanywa amazzi kagenda okugira kati nga bakabasi. So maybe naawe kyoyinza okukola, linda yo setup on any pair, then obeere nga tomanya kiki kyoyinza funamu, naye know what you're looking for. So I'm looking at this eyinza acting anga order block where we can reject onto. This is the last closing candle, down closing candle. We twaje push eno we twatandikidde push eyatupushinze mpaka eri waggulu kweno last red closing candle. So waneno wonna we tuli order block. However, this is the supply candle. Okay, we are back. Sorry for that. Okay, Kamalo gendako mu chat. Can you hear me?
Yeah, if you can hear me, type yes, tulabe. Aba tuli fenna. Okay, so tugenda kubanga ekyo kye tutunuulira, ngenda kuba noonya buys ku gigye, tewaliwo sales, tewaliwo ki, like the stream guys. Yeah, let us like the stream. So ngenda kuba just noonya entry nungi, ngenda kuba noonya mu confirmations, kulaba nga noonya buys. Buli lwe ndaba these confirmations, these are confirmations ezindaga nti this liquidity gwe balese balina of course okumukola ki, omutaking out to continue up. Ndowooza bw'obanga oyinawo either tunakkirira, then nja kuba noonya not really sales, sigenda kuba noonya sales kuba ngambye tuyinza okufuna more candles ezambuka ate nga I'm looking for sales. Kubanga sales olaba ziri long lived naye ziri weak, no confirmation, akatale kali very choppy. So nandyagadde nnyo okufuna buys kubanga ate zo bwe zinaatandika gana amadaala zijja kukola ki, tuyise ku madaala bwe tubadde twambuka, bwe tubadde tukkirira. However, bwe tunaatandika okukkirira okwambuka tuyinza oyita mu lift, gana amadaala ne bagagola ki, ne bagayitamu gonna. So kati saagala kuyingira na sales kuba nyinza okuba nakayingira sales ne tubanga twambuka. So I'll be looking for confirmations to move up. Ngendo noonya. However, if I don't, zineno zigenda kuba ya scalps kubanga akatale I'm trading against the trend. Bw'otunuulira daily, bw'otunuulira monthly, akatale kali very bearish. Kali tuli bearish, toyinza gamba mbu tuli bullish. So kati buli trading against the trend, ngenda kuba very careful to take out trade, tight stops, small risk, taking profits as much as I can, then ndeke gira kubanga bo trading counter trends ate n'oyagala okwate pips 10 ziyinza obutakuwa, nekuwa 8 nekuwa 7 ate gwe nobanga tozitekinze. Okay, so that is it. Ya GJ naye tanaba kukola move, enda kubanze ninze we take out this. Ndoza explaining ze ekyagundi ekyaraki buli lwembeera, if I'm seeing any reason, for example, this is a reason for the market to come back, tezijja kubeera very nti ziri kululo lyayinza ogamba katinga kaneno kayiseemu, no, tezigenda kubeera kugunti ovolaba ngamba nti relatively equal. They are relatively equal, zineno tezigenda kubeera kulula, no. So if we take out these laws, let me extend Zolaba, they are corresponding with the last down closing candle, jinzo yita order blow. So kati singa tujja ne taking out this law ne tandika okuddamu okulaga gundi, then ekyo kijja kuba kindaga nti maybe tutandise okulaga bullish momentum okudda waggulu. So be careful with those small details. Zikuwa potential bw'obanga oli mu sales, tugeze if I'm looking for sales, tugeze maybe right now I'm not looking for sales, sagala sales right general market nti tuli mu kwambuka, naye singa tujja ne tandika okulaba nga tuli testing these price sensitive areas, ne tutandika okulaba nga tuyinawo zineno liquidity ono ali wano,
then netutandika okurejectinga kitegeeza chances zijja kubeera nnene okubanga to taking out this liquidity. Kati eno ebeera target yange, ebeera confirmation nti price bw'eba rejectinze wano, chances nyingi ez'okubanga taking out this liquidity, I mean side liquidity. So ekyo kye ngenda okubanga nninze. That is how sometimes oli ne bakola trade, sometimes I miss out esobola okwambuka n'egendera ddala. Sometimes owona n'obanga oli akayingira nejja mu drawdown agamba naakayingira bwenti oba ani andoga no. Just details buno obutono buyinza okuyambako okumanya ki ekyokukola. So waneeno yaliwo, we didn't come back. We had these equal lows, but we didn't come back. Naye bw'otunuulira twalina almost the same scenario ng'eno waneeno ne one. So tekitegeeza nti buli nnaku zijja kukola. However, if I see this push, bullish momentum kyokka nga ebadde ebulako pips, lwaki teziteekinze? Okay, katugende mu chat tulabe abali mu chat biki bye bagamba, if they have any question. Amateur Joa morning, amateur trader, why didn't you leave runners on risk free? Nebwe nandire same runners already nabadde ja taking akuba already abadde takings out my nkugambye tuli mu downtrend. The hours, we are in this consolidation. Is it a consolidation? So, buli lwenfuna opportunity kweno tugeze trend eno ya wansi ku the lower level, lower trend line. Then ngenda kunoonya reason wa akatale we kayinza okureactingira oba ewali reason. Kati sigenda ku anticipating anti tugenda ku breakinga esawa zino. Ngenda kuba ntunuulira zineno liquidity levels, ngenda kuba ntunuulira mainly liquidity levels, not order blocks, kubanga ndi mu trading ku smaller time frames. So I'm not going to look at bwema ndi mu trending nga ntambula ne trend, then I can leave the runners to run. Tugeze here we had a breakout, then tugeze ne ngamba can taking my partials here. Then kitegeza ngenda leka mu gundi. Naye singa mba trading against the trend, bwe nfuna kyenfunye, then mbeera contented with that. Let me go to so kyembadde nyinyonyola kye kino nti we had this, we had liquidity. Therefore means I entered on this candle. No we therefore means to kanchigire nchidemu katono. We had support here. We had a breakout. Then netukomao netu closing above this support area. Otunule mabega wabaddewo confluence eri ku left. Lwaki tubadde tukoze support waneno. So nengamba nti maybe we are likely to come to these areas oba kweno order block somewhere like here okukola ki okwambuka. Kati yabadde gundi I'm targeting these previous support levels. I'm targeting liquidity areas, order blocks, something like that. Ekirala nadde ntunuulidde eno high neno. Then I entered on this candle. Bogenda ku 15 minutes yakoze pullback. After breaking out, ya breaking ze mudakiika esooka, I waited for pullback. Then I entered. Wabaddewo eno order block yabadde ne imbalance waneno. Nagambye maybe esobola okuba ng'ereeta obuzibu. We had a rejection. First I held, then netuddamu netwambuka. Bogenda ku 15 minutes. Twa rejecting eno level naye nga tete to breaking this kitegeeza we are continuing to accumulate liquidity.
here up. So when we are accumulating more liquidity, waneno, kitegeza waliwo more confluence to come back to lwaki eno kando tesose taking out these highs. Lwaki tezzemu eno order block. Bw'otunula lwaki tetapinzeemu yabadde argument yange. So 15 minutes we had a rejection. Then I waited. Buli lwembeera ne rejection, there is a way I get out of a trade. I just know nti bwe tukomawo waneeno ngenda taking out kweno this previous candle. Let me get something. Chikulage. Tugeze, this is my take profit. Tugeze, this is my take profit. Eno ye target yange. Netujja waneeno. Something like this. Naye ne start taking profits netuddamu netwambuka, then netu rejecting, meaning netwambuka netu rejecting this area, then netukola bwetuti. Kitegeeza nti wadde mbadde njagala tweyongereyo waggulu, and I have not taken profits because I don't put in TP. Kuba tusobola okuyita waneeno netwambuka, I don't take profits. I exit manually. Ndaba kando bwe ziformize. So if I see that nti kyembadde nsuubira nti maybe tugenda kweyongerayo nga bwe twakoze waneeno, tugenda kweyongera waggulu ne tulemererwa, then I put my ngamba eno previous candle eno kati eno. If we come back to this high candle eno, candle eddako singa ekomawo waneeno, I'm exiting. Ebiseera ebisinga tukomawo, then netulyoka tukkirira. In fact, that is also how I enter. If I'm to enter this trade, we have had a weak bullish candle. We have had a rejection on a major point of interest. Kati kande eddako ngenda kuyingirira waneeno. This is where I start entering. So if I'm taking a trade, that is how I take my trade. So bwembanga I'm taking profits, ngenda kuba ngamba tugeze ndimu eno trade najingiridde eno tuze ne twambuka tuli waneeno. Kati eno kando nejja nekola bweti ne rejecting anga sinaba kuvaamu. Kyenkola, I just see ninda ne ngamba okay, bweddamu mba manyi price weeri. Nti bweddamu nekomawo kweno price, then ngenda ku exiting bwe takomawo, then nja kuba exiting bwe tanko breaking this high. So esobola oku breaking nekirira wansi naye kasite komawo waneeno, I take partials. At least I take some profits kweno level. At least if I don't close all, kuba I don't siregira waneeno kuba naade nsubira eno lwaki nagitaddewo nga area of interest oba my take profit kuba amanyi it is a potential reversal area. So kyengenda olinda tukomewo waneeno, I take my profits. Kasite ddamu ne singa eyambuka, then ngenda lekamu partials. Bwebanga ebadde next level ngenda lekamu partials. Naye singa kubanga this I hold fast. Together I'm going to take my partials here. I don't take profits instantly, no. Ninda nengamba kaninde ndabe eno bwegenda okukola ki okureactingira wano. Singa egezaako ne reactinga because I have a potential to have this candle to continue up. Kati sigenda taking partials waneeno. Naye singa endaga nti tesobola ku continuinga neraga weakness, then ngenda linda kande eddako ekole ki eddewo kweno level, then I take my partials or I close the trade. Ne bwemba ngenda kuyingira tugeze ngambye nti eno area of interest waneeno, then ngenda kubala kando on the other left, eya left, yeah, ndoze bera left, ku left. So ngenda kubala kando on the left,
ngambe nti eno gye ngenda okutunuulira if we start coming tugeze, let me say here, eno kano nga bwe rejecting nze, if I'm to take a trade ngenda gamba nti okay ngenda kulindira waneeno. So kati if I see this neyambuka ne breaking wanene breaking zetya kyentunuulira nti we breaking bweti nekomawo waneeno, I will take a trade anticipating to come back to reject it okweyongera waggulu. So I use this system, simanyi mulala agikozesa kuba tewaliwo yali aginsomeseza, through try and error, through watching the prices wente wenagira ebiseera ebisinga price ekomawo ekuwa opportunity, enkiyitanze opportunity bw'obanga onoova mu katale ebiseera ebisinga price ekuwa opportunity ey'okuva mu katale oba ey'okuwa entry. So if I see this, I believe nti if I'm to take this trade nti ejja kujja kweno at least the previous candle eno, then tulyoke tukole ki, tulyoke tweyongereyo waggulu. So if I'm to take this trade, I'll take it kweno low. Ndoza ngezezaako okwansalinga. So bwe ndaba nga tekigira nga waliwo erese liquidity, so if it leaves liquidity neekomawo neera negaana omutapinga mu nga kyeyabadde ekola, then manya nti maybe ekomyewo waneeno we nabadde wano, then eyagala kudda either eno wansi. I don't want to hold kubanga if you say break free trade, you imagine eno trade maybe I entered from here, kitegeeza ngenda teeka wano stops zange erese liquidity waneeno. Kati weebuuze eno trade eri allowed kubeera ng'ekola ki, ekomawo okutuuka luddawa, at least kweno low esobola okuddamu waneeno, esobola okuddamu eno order block. Let me cut it out so that people ambuuziza ekibuuzo kye kigezaako okutegeerekeka nga bwe njagala okiddamu, simanyi oba kinaakola amakulu. Why didn't you? This was my trade. Let me say nti nayingiridde wano. Target yabadde kujjawo gundi kweyongerayo eno waggulu. This was my order block. Ginade targeting nze about 60 pips. Pips nade mbala eno low about 20 pips somewhere here. Yeah, nti nga bwe gambye the same thing. This is where eno gundi the same thing. If I'm expecting this candle, let me cut it out also. No, that's making a sense. If I'm expecting this candle to continue, eno candle or volume aba betubeera nabo bakimanyi, or this eno a breaking ze wansi netufaking netukomawo kandi eddako eno, then ngisuubira okukola ki, okujja waneeno then okutandika okweyongerayo. Naye I started entering, bw'ogenda ku 15 minutes, that's where I entered. Tuli ku 30 minutes waneeno. Kati kitegeeza nti eno kando esobola okujja waneeno eneddako, esobola okudda wansi. Here, let me do like this. Then eddako esobola okujja, ndaba obudde, yeah. Sobola okujja bwe tuti mpaka eno low yeno we yakomye at least kweyo low, then netandika okwambuka. Kitegeeza eno point eno, it is crucial. So I count my first trade we nyingiridde, trade yange yabadde sijjukira point naye somewhere here, anywhere neno range
wengenda okusuubira oteeka gundi eno kando weri likely okubeera ng'ekoma. So kineno kyensuubira then twambuke nga bwe ngambye pullback ku take profit ne wano kyensuubira. So mweyo sense simanyi oba njogera bingi oba ngira naye ngezaako okuwa obumuze bu details obutono. Waliwo abakwata pips 10, waliwo abakwata naye some things ebimakings okubeera profitable, at least to get some money out of the market. Entono zenfunamu details zibuneno okubeera nga ntunuulira si kugabugambi kandeka katale kakole bye kaagala nange naakalabira eyo no. So kyentunuulira essaawa bwe mbanga bwe nnaadde ndi waneeno nti eno esobola okujja waneeno then neryoka ekola ki bw'etandika breaking eno low kitegeeza chances nyingi ez'okujja n'okubreakinga this low sinakindi n'okweyongerayo. Bw'etandika breakinga wano chances nyingi n'okubreakinga eri eddako. So ngenda kuba ntunuulidde eno low n'eno ze low ze ntunuulidde. So sandyagadde price eno gye mbaze nti egenda breakinga waneeno, at least ku breakinga waneeno. Now kati ekyo kyentunuulira kyembala neŋŋamba nti bwe mba ntunuulidde eno low, this low, then sijja ku if price start to go into my favor, awe ngenda oteeka my stops. Wemanyi weetalina kukola kisinga price etandika okugenda mu favor yange tugeze bweti, then sandyagadde katale kukomawo, saagala katale kakomewo kubanga bwe kakomawo wansi eno ne ka breaking ano then kasobola no breaking ano. Kati saagala ate kankube zino eno zonna. I don't want to put my stops as low as this kubanga this is my invalidation point. If we break this, chances nyingi no breaking one. Kati sigenda linda ku breaking eno if let them take me out of here. These 20 pips. So this was my idea. Now I waited ne to breaking. Of course nenyingira waneno I was risking like 1%. Even it wasn't enough kubanga akatale kagize, then netandiko breaking abakitegerekeka. So my stops here, take profit yange eri waggulu, then nga ntunuulidde kiki kyenyinza okufuna mu katale. Take profit yabaddewa ku next ku last I wasn't looking at this olw'okuba twadde tutuyina reason neno okuva kweno kaneno nti tuyinawo a bigger reason kweno here. So we had this almost equal highs. So nga nsuubira nti if we rejected here bwe tuba bakwambuka then maybe tuyinza okujja ne taking out this ate on that next level yo yenyini gundi kumpi next to that waliwo order block, waliwo supply zone. We have this eno. It was a demand zone, then it is now a supply zone. Maybe tusobola okweyongerera ddala naye ne bwenviiramu waneeno kineno kyekyabadde ye yabadde reason yange mu katale. I know where to get out of if I lose, and I know where nina ne reason is taking these stops. They can taking get 20 pips, 30 pips, 15, it's manya 2 pips. No, I know I am. It is there is a reason why tusobola okweyongera waggulu, tusobola okola anything. Naye this is my reasoning bwe nabadde ndi oba bwe mba ndi mu katale. That is how I look at the market. Obanga ndi kupea ki oba pea ki. Nebuza opportunities ziliwa wa weyinza okureversingira according to the time frame I'm on. So bw'otunuulira this structure yabadde mpa about 60, 1 to 3. 1 to 3. So
the market did what I was expecting. Nade sola teka waneno kubanga ina reason lwaki esobola okudda neno nekola ki neyambuka. So I just waited nendeka stops zange, then bwe yakoze bweti kineno kyengezaako okunyonnyola. Then I put my bwogenda ku 15 minutes, I said Saturday will take profit because I closed manual. Nti bwekomawo waggulu waneeno nga bwe mbadde nkibala neruli, bwekomawo waneeno I'm going to take profits kubanga eyinza okuba empadde last chance okuddamu ekole ki ekkirire. Naye ng'ekyayina potential ey'okukola ki ey'okwambuka. Lwaki rejecting nze wano nga tewaliwo reason? Why is it rejecting here when it is creating more liquidity and there is more reason why it should reject here? Singa ebadde eyagala ku rejectinga kwongera kukkirira, kitegeeza at least yandize ne rejectingira mu order block mu supply zone ng'emaze taking out this liquidity. Why would it stop here? Ebyo mbeera mbyebuuza mu katale bimpa confirmation it may be wait for at least some more minutes. So naye bw'olaba eno kande eno bw'eba empadde chance n'ekomawo n'etandika okukkirira, eyisobola okujja ne reactingira wano kubanga wano waliwo order block. Kati if I push my stop loss to break even olw'okuba I'm taking good, olaba nti mbakati ngambye nti egenda kukola ki enzijemu. At why would I keep this at break even nga ate price esobola okujjamu eno order block neyambuka? Kitegeeza bagenda kunzijamu ate yambuke. Kati why don't I close this noonye trade yene endala? Kubanga trading bwe bino birowoozo tewali wagenda kubuulira bineno buli kaseera mu neera neewuunya aba trading gundi signals bali very simanya, they are very risk taking. Kubanga you imagine omuntu agambye take profit wanaze stop loss agambye oba break even oba ki, then nejja nekola. Nze kati bineno bibeera mu bwongo essaawa awo wendabira akatale kyovola ba signals zinjirira zinnemerera because ntunuulira katale nekola decision essaawa eyo. So now this market esobola okujja kweno order block nekola ki ne rejectinga. If we break below kitegeeza trend tumaze rejecting ejja kuddayo kunoonya liquidity eno wansi. Eno wansi gyegenda, simanyi gyegenda koma. Naye if I put my stops to break even, bagenda kuntakinga out kyokka ate nga osanga nandibadde ne chance. Kati let me close, I wait for a new opportunity. Yabadde idea yange why I didn't leave ndowooza olaba neera waneeno wennyini. If you can look at the chart, I mean the profits I sent to the different groups, neera waneeno we nagiddemu nenclosinga then nenzirayo ku 15 minutes. Eno nemanye eyo trade one setup ewedde, kati kaninde this setup ndabe bwegenda okukola. I went to the 15 minutes, no sell. I'm still looking at this liquidity. Manyi waliwo reason lwaki akatale kazireseewo. Maybe they are accumulating more liquidity. If we don't break this low, now the low we have created, if we don't break this low, chances nyingi ez'okubanga tugenda kukola ki rejectinga anywhere tuddeyo tupikinge liquidity oyo. Ekyo kyenadde ntunuulidde. If we break this low, then awo nja kuba nnoonya setup ndala eno wansi. Naye bwe tubanga tetuna breakinga this low, nkyali mu setup yemu ngenda kutunuulira zino levels for an entry. So ningenda ku 15 minutes kubanga twade tuli mu London session essaawa ezo tuyingira saawa obudde obwe New York session obuli mu volume. Then I went to the smaller time frame. I started entering. Ndozolaba waneeno wonyini ndozolaba if you had put your stops to break even bakujjemu
you lost some gond ate tokyalina kubanga kiba kizibu okuaddinga kweno position. For me, I went to the smaller, to gondi natandise okuyingira mweno area. Then target yange ng'eri wali eri waggulu. Bwetyo bwe yabadde reason lwaki saleseemu oba lwaki sometimes I close all. Sometimes oyinza okuclosinga zonna ng'osuubira egenda kukola kyekimu n'egaana n'eyambuka bwamusi. Sometimes I do that. Closinga ne ngamba erabika eri likely okudda okufuna mo gundi eyambuke n'egaana n'eryoka eyambuka bwambusi nga tekoze retest. So this was the trade. I entered another trade here. Then my target was to take this out as my partial. First take profit TP1, then to take out these two. Also, if we continue, singa tulabanga to takings out ne tujja ne to breaking a one with good momentum, kitegeeza tujja taking out even this liquidity also. Kati bwentyo bwentunuulira. So I took some partials here, then I waited to see. Kubanga then my take profit, my stop loss zabadde wano. Zabadde okusooka no then nenzisembeza wano when we broke this. Bwentyo bwe nagitrading nze neera bwentyo bwe nsuubira okitradinga bwentyo olumu bankuba olumu nenkuba. So when we broke this, after taking out this liquidity, then I put my stops to break even kuba now saagala kuluzinga agondi. Then bwe yazze ne taking out this ne closinga this waneeno wennyini kasita yakomyewo nejja netandika. When you got 15 minutes neera yakuwadde opportunity closinga. The market will give you an opportunity to close or to open, to enter or to. Okay, so adding okay. Mukulu katulabe waneeno Zari. By the way, good morning. Good morning. I'm the first. Okay. It doesn't hurt to support. Yeah, guys, like the stream, subscribe if you're new. Yeah, nebobanga tebikolede, just leave a subscription. In fact, nali practicing abwentyo when I before started YouTube. Nga buli lwengenda ku stream, if I get something, I leave a like at least. If I feel I'm connected, I subscribe. Bwabanga muna Uganda, any stream ya muna Uganda, you know ba yogedde I've subscribed any Ugandan. Kubanga it doesn't, Rachi, why would I subscribe to Simanya Bani? I failed to subscribe to a fellow Ugandan. It doesn't. Toinacho firwa, toinacho. So, guys, let us subscribe, let us support. Nebo Nova today. Why didn't you leave runners? Okay. Morning, everyone. Kamukama Julius. Don't forget to like. Okay. Okay. Breakdown, man. Very nice. Those are totally wonyo bibuzo. Signs, it's like moving blind. Signals, yeah. Signals, you at least you have to be with Bobango trading signals. Simbi, there are people who have good signals. Ngabamanyi gundi. Na ye, I think if you're a signal provider, the first thing you should do to teach people risk management. Risk management. If your signal provider at least give someone a 1 week study, awerenga at least gira inibere one course ya risk management. Amanye how to calculate risk, how to do that. Yeah. Our signals, you are just a follower, no personal decision, no sense of direction. Yeah, true. Okay. Actually, more time you put charts and more learn price movements. Yeah, price action is
throw more light on entry on reversals. Okay. We have two types of reversals. Reversal, you can be trading a continuation pattern. Then no berango or trading like this could be a reversal. We are in a uptrend. Let me first go to full chart. So look lava gundi god yoba nampo opportunity. Zebo trades zange singa zifuna after this kubanga bwembeera wano mba concentrated nnyo ku what people are saying. Wow, this would have been a good entry after taking out this low. Yeah, breakout kweno high ebadde good entry. Kinzibwa liro taking a trades kubanga obwongo bwange bwonna bubeera ku ovaamu katono nnyo naye after the stream bula week Tuesdays ne Wednesdays nfuna gundi ennungi kubanga mbeera gundi. So maybe if this price, because I believe now we can continue up, if we come back here ngenda kuba ninze, if we come back mweno area saa meka saa zikyali ngenda kuba ninze if we come back here for an entry. Nandigambye okuyingirira waneeno waggulu naye ne mweno gundi naye essaawa zino kati bw'obala from here eno bw'ebeera entry yo nga stops zo ziri eno wansi, eno si good risk reward. Eno yonna eri eno red zone tugambye order block, so we can reject in this area. So let me go to 15 mbeere nga nkuumidde ku 15 ndabe bwe na reacting. Yeah, let me wait for a pullback mweno order block. So this is how I will wait for it. Ngenda kulindira wano. If we come below here mweno area ngenda kutandika okuyingira. My first trade egenda kubeera wano. If it drives, it drives. Bwegenda neyambuka eyambuke. Naye singa ekomawo mweno first trade yange egenda kubeera wano. Then ngenda kukozesa dynamic kubanga ngenda kuba nyingirira ku gundi ku bearish candle. Singa mbadde nyingiridde wano eno nandibadde nyingira maybe for gundi. Naye ngenda kuba nyingirira wano. The same thing. Stops ngenda kuba ekinene nnyo. These are about 17 pips. Kitegeeza if I can have this, yeah, 25 pips. Here they are 17 pips, which is okay. Naye singa nteeka ano 25 pips kubanga eno week si mpanvu nnyo. Singa ebadde more than that oba kisanditekinze. So kitegeeza eno ye risk yange. If we come back netandika aneeno, due to dynamic risk ngenda kuba nkinyambako nti if I'm to lose $100 with dynamic risk kitegeeza ngenda ku losinga less than $100. Webajja ne ban stepping out nga nakayingira, it's okay. So ngenda kuba ninze if we break this yellow line ntandika okuteeka mu trades zange, I'm risking 1% of my account. 1%. Kantunuulire engeri gy'oyingira mu gundi, maybe we tunaaba n'obudde, how to calculate risk. Ndowooza tunakikola over the weekend. Leero abadde, over Friday, on Friday, how to calculate risk. N'omanya risk ki ey'okukozesa. So, how do I trade reversals? Nga bwe ntunuulidde waneeno, kamala okugyawo kaneeno. Lwaki ntadde eno gundi, nsuubira the same gundi, nsuubira tuyinza okujja ne taking out this liquidity, then my target egenda kubeera kweno former supply zone oba this order block waneeno. So ye target yange, this is
41, almost 1 to 2, 1 to 2. Then ngenda kuba taking out partials okusinziira eno ye first target. Kitegeeza ngenda kuba ntunuulira bwe behaving singa era yoyongerayo, then ngenda kuba I hold. But if it starts rejecting kweno area because it can, then ngenda kuba taking a partials. These are about 50 pips. I'm risking 25 to get 50 pips. Oli waddembe okunoonya 100, oli waddembe okugira omanyi twagala nnyo buneno bwe buti. Kaneno. It's okay. Esobola okujja naye why would you look for 160? Nijja neekomaano neekutagging out. First look for sooka otunuulire ffe baatukubiranga okutunuulira emmere ya muno. Lwaki olingiza mu suwaani ya muno saakuwaddeyo nga bw'olingiza mu ya mulala nga basooka neeyo bagikuggyako. So kati nsooka nentunula waneeno nendaba nsobola okulya zineeno, then bwe ntunula negira kubanga esobola okujja bwe ntwala eziri wano esobola. I'm a scalper, I'm not a swing trader. Bwejja neekomawo wansi nempa opportunity, then I can take that like that. So saagala kuba nnyo wa mululu. I tried. Lwe nagezaako okugamba nti kanholdinga pips simanya 2-3 bendaba abazikola bankuba nenzi blowing account nenzivaako. We have 2 reversals. Eno, this is a pullback, but you can take a trade kweno pullback okweyongerayo. So we are reversing from a downtrend to an uptrend. Then netubeera ne tubaddemu uptrend, then you want to take a sell in a downtrend. How do you take those 2 trades? How do you look for an entry mwezo ebbiri? Endatandika ne tuli mu direction yemu noonya trend following, like tuli mu direction, we are in the uptrend. I'm looking for a trade in the uptrend tugeze ku jije. Simanyi jije bwali waneeno bwemba ku gold situnula ku jije. So how do I take this trade? Kisinziira ku pullback gyekoze. We have, in summary, I'm looking at 3 pullbacks, 3 types of pullbacks. Tuyina small pullback, neno move etambudde kutuukawa, n'ekirala area of interest eriruddawa. So bwembanga eno pullback gyekoze nandyagadde bweba small pullback nga tekoze 50% of this trend, teze ku equilibrium, tekoze 50% kweno move eno, nandyagadde njiyingirire wano after the break of this. Kati kitegeeza ngenda kuba ntunuulidde eno okuvaawo ku break okutuuka ku area of interest eno ye next resistance level, ye area of interest yange. Waliwo range emala, range eryawo esobola okumpa tradable range. Oyina okumanya yo average true range, like average true range kitegeeza like what is the daily range of that ngojeko bineno yetukalculatingira muguni. Naye what is your daily range akata trade like your pair jo trading kyovola kiba kirungi n'omanya pair jo trading. Yeah, and they say these were good. Naye sifayo. Then I will look for a better trade. So ndowooza olabye musajja omu yagamba learn to be comfortable buying when the market, buy on a red, be comfortable buying on red candles
if you learn and you become comfortable buying on red candles and then selling on green over bullish candles, if you're comfortable on doing those two, ojamanyo is a trading to buy here until bineno bingira, to buy on red candles and so on. Toja kuseringa buserinze olw'okuba olabye wanvuye nnyo no, naye how can you buy here nga bwe tugirabye ebadde ya red oba ya bearish, and then you start buying, then to continue up, diro yingire your trade. Badde njagadde eyongere okumpa kweno level, but it didn't. Yeah. However, this could be your good for nebweziba ng'oyingiridde waneno weebadde. Then I couldn't put the stops up there. About 23 pips. Nero badde already sawas neno tugenda kuhitinga our gund area of interest about 30 pips. 30 pips so for me, I'm trying to do this, buying on this and selling on this, getting out of a trade out when it is this or this, like that. So I'm expecting to take out this low, this high, this liquidity, seeing that taking out this liquidity ne rejecting, ngenda kubeera ne confirmation ennungi okubanga holding this trade even to this high. Kubanga manya bumanyi egenda gitaking out bwe tukomawo okweyongera waggulu. So this is what it did yesterday. And bwe yakomyewo ne rejecting, then I waited for it to come back. It didn't take out this high. Then I closed. When this candle closed, I didn't close before it closed. After closing a week bullish, then I waited for the next candle. I waited for the next candle to come back. Nekolachi, nefuka bullish. Then ne komawo kweno eno ya closing the week bullish last time. Then I waited at least kweno level. Then I entered. I closed. Wa nagambye bwe eno bwe komawo netandika rejecting egenda kudda wansi ku retesting this low. That is how I looked at it, and that is how I look at the things. So gold went bwe mu trading. Mubadde mutunuulira for several days. Kati manyi nti bwakomawo we can come and retest here, or if we don't break this low, eno gundi ekyali started taking out this high and this low, structure ekyali set up ekyali valid until we break this low oba we break this high. Ngenda kubanga njivuddemu, naye singa te breaking liquidity level nekomawo wansi, ngenda kuddamu nnoonye entry. So ngenda tandika kuyingira nge breaking this low, stops zange intact. This is what happened. Yoza mukiraba nakinyonyodde kumala bbanga ddene. So it closed very weak. Nekomawo kati bwe komawo wanene, I just closed all. Yakoze bweti bwennyini. Let me try to enlarge. This is what it happened. This is what happened. My target yabadde wano, then nekola equal highs. Then I just bwe yakomyewo I closed. Nabadde taking a risk in it could do what? It could go up. Yandibadde esobola okugetinga higher. Eno week yabadde mpanvuko,
naye nyina reason lwaki. Then nagambye ngenda closing ano bwekoma. I held if I don't yemanyi, naye bwekomawo ngenda closing wano bwentyo bwe nakoze. Nera singa nawadde nfunye trade eno, that is what I would have done. Kati singa ekomawo again ngenda kuba ntandika okuyingira waneeno okuva ku eno week mpaka waneeno stops zange teina breaking eno low. Nga targeting eno high sinakindi okweyongererayo ddala. Kati eno, this is no longer area of interest kubanga they are just accumulating this liquidity by no more taking out. They are just accumulating it. So kano katego government resistance tugenda kugira by no mujjawo then bakoleki banonye area endala gye bagenda oku rejectingirako. So I'm saying this is the next supply zone. So target yange kati egenda kubeera wano waggulu. That is how I will trade this setup. Kansubire nti I will trade that over and over and over and over and over. If we don't break this low and this high, nchali kugundi. Kati ninze tujje waneeno wansi tandiko breakinga, then tandiko kuyingira. Manyi nti waneeno wegenda okola ki okureactingira wensuubira simanyi. So just know your setup. Kiki kyolinze, candlesticks kizoyagala, kiki kyoyagala, wait for that. At least eno trade esobola okuwa eyinza okugira, these are 66 pips nejja nekkirira pips 10 oba 2 naye nga gwe wafunye mu buys kubanga ye yakuwadde setup ye ennungi. You can get this setup nekuwa pips 6 nekkirira pips 10 oba 5 naye gwe nga wafunye muki muzine ne 6. So you don't need to catch every trade nene naye setup yezenga bw'obadde ojagala. That is the most important thing. I think we talked about, okay, let me try to talk more about gun. Naye nga tulina video eyogera ku reversals osobola okugira sijjukira eriki. So ntunuulira pullback eno naye in relation to my area of interest, my point of interest bwetuba tuli mu kwambuka. So I would love to take this trade when we break above. Nera as long as we start to break here ngenda kuba taking eno trade. If we start breaking 50% of this trade, I mean of this move, singa tukomawo 50%, kati awo ngenda kuba noonya entries mu areas of interest. 50% wenyinza okusanga order block wengenda okubanga noonya, as long as we go 50% below ngenda kuba noonya order blocks ziri luddawa, ngenda kuba noonya retests, ngenda kunoonya areas of interest mbwetyo. Bwe tubanga tetukoze 50% ngenda yingirira on the break of the high kubanga tuyinza okukomawo ne turejectinga, naye if we break above then ngenda yingira gundi. This is a reversal. Oyinza ogiyita reversal, oyinza ogiyita pullback, oyinza ogiyita ki. So kineno kye ngenda okubanga ntunuulira. Then if we come zineno ngenda kuba noonya areas of interest. Kati kyenjagala then eno mbanji closings. If I see that I will ban closings. Kitegeeza eno njivuddemu kati ninze set up. If I had entered here kati ninze set up. If it drives, it drives. If it drives, it drives. Ebende se
kati ninda setup mazo taking out risk kati ninda setup empya setup yeno sigenda kugira ngenda kugamba kaninde ndabe bwegenda okukola kati target yange nga bwe ngambye eri wala eri trade 1 already eri winning trade wadde small winning trade okusinziira kyembadde nsuubira kati bwendeka nga mazo closinga ebe maze sina kyakola naye bwekomawo nempa opportunity naddala nga time ekyaliwo then ngenda kubanjiyingira loza kitegerekese kasitejjawo ne taking out this liquidity then eno setup nga cancellinga. If we take out this liquidity I cancel out this setup naye bwe tubanga tukyalimu eno range I'm still looking for an entry back to this order block to continue up. Kyekimu newano nonya, this is how I look for entries. Okutandikira ku 50% ngenda kuba nonya weakness mu ba sellers, then nonye structure ba buyers nga bakomyewo mu katale. Genda olabe video gye nagamba eri about most powerful candlesticks. Njagala 3 bar play like this, something like that. If I'm to take a reversal, njagala 3 bar play, something like this. Weakness mu buyers, then if never sellers bajje mu katale, eno kande ino kubanga ya red eddako over the next candle to break the low, then I enter. Ne wano kyekimu, I would love to see tubadde tuli mu kukkirira. If we are moving down waneno njagala ntandika okulaba weakness ku 50%, for example level of equilibrium. If not so, njagala ndabe order blocks zino ze twalese areas of interest zineno, so we can continue down. We can katingenda kuba ntunuulira nnyo zineno levels. How are we sigenda taking up takings buys? No, njagala ndabe to behaving atya waneno. Wendabiranga tufutandisa okufuna weakness mu ba sellers, something like this. Ba buyers batandisa okukomawo, then I'll be taking a buy. I use first candle to make a new high. First candle to make a new high, that is where I enter from. Stops zange neranga bwe tugize wano. If this week is not too long, I put here on the week. If the week is too long, then I put on the candle which is next to obe diride week diride. Checho chenkola. Then I put my stops there. My target waneno kubanga bwe tubanga tuli mu trend, jukira tuli mu trend, we are continuing up. Kitegeza enebadde pullback. I expect to break this high to make a new high. Kati nyina amateeka aganfuga. My trading plan mba nsuubira okukola new high, so I don't take profits here unless nga to reject nze nga bwe tugambye waneno, unless we reject then taking up profits. But if we don't reject, if we don't see weakness in our buyers, then I just continue holding at least plus 1%, 1 hour okusinziira waneno tugeze. This is, let me do like this. Eno ye stop yange waneno. Kati ngenda at least ngenda kuba ninze okuongera waneno 1 hour, the same thing. If there are 20 pips, I'll be waiting for more 20 pips waneno wagula after the break of this. If there are 10 pips, naye nga nera monitoringa, sigenda kutula butuzi ngambe egenda kulinya 10 pips. No, monitoringa candles wezi behaving. If they behave properly, then ngenda taking at least like that. So that is how I trade a continuation. This is a reversal, but in a continuation. This is a pullback to vamu downtrend, then nenonya continuation. Chineno chembadde ntegeeza.
that is one. You can do the same on the downtrend. Then guys, like the stream nga tumaliriza. Then if we are moving up, if we are tubadde twambuka tugeze tubadde mu uptrend, then ganjagala kutekinga sales, njagala takinga sales. Waliwo gundi bbiri zenyinza takingira mu sales. Two scenarios. Esooka nga ntuuse ku area of interest, the potential reversal area, order block, tugeze gap, tugeze supply zone, anything oba support, resistance, anything gwekyoyinza otuuma nga kitegeeza ba buyers tebakyalina interest mu kweyongera waggulu for now. Ebimu ku mateeka aganfuga, if I'm to take a trade, I don't buy on a strong sell candle. No. I don't sell on a strong buying candle. Waneno ngambye be comfortable to buy here kubanga eno strong bullish candle ekyagira buno bonna unless nga to break in the one. Kati kubane breaking and egira da. Naye the more we continue to form like that, netujja waneno zineno ziri weak candles compared to this candle eno. So I'm comfortable buying here. If read I'm buying bullish momentum. Now sandyagadde kubayinga kweno candle, kuselinga kweno candle here. This is a strong bullish candle. If I sell on this kweno candle kuba esobola okukkirira, naye tekitegeeza nti ba buyers baweddemu. Njagala ndabe weakness, something like this, enebadde bullish, then nfune weak candle bweti mu area of interest, then ndyoke ndabe candles ezikkirira. That is ekisooka ngambye tulina okubeera ku area of interest. Bineno sibitypinga, just free questions. Area of interest. Ekyokubiri tulina okufuna weakness mu buyers, kitegeeza njagala ndabe some weakness waneno, this is my area of interest. Anaye simanyi bawa bineno bintu for free, naye if you can like the stream guys, jagala nnyo nfune kineno rejection wano, then rejections tumanye no, this is a weak bullish candle, we get another one, something like that. Sagala full bullish candle, njagala weak bullish candle according to the time frame I'm on. Then ndyoke nzije nfune bearish candle. Eno ye gundi gye njagala this. If I can get this on an area of interest or major support level, or major resistance level, order block, eri major, something like that. You imagine singa wayingidde noteeka stops zo ku break even, ndozo olaba bwe bandi ku taggings out. So let us learn when to move your stops. Ebyo tujja byogerako ku Friday, so where to put your risk, your stops, your risk management, biki ebyo byonna. So obadde stops zo ziri eno, olw'okuba ogize wano otaddemu stop loss bagihitinze, kyokka eno ekyasobola rejectinga n'eyambuka ate bakugjeemu. Kati why wouldn't I, ndowooza olabye kande eno bwekuwadde opportunities eziwera 3-4 okuva mu trade. You wanted to go higher, naye olw'okuba obadde n'omululu nti tenayitinga take profit, yo totunuulidde candle structure, then you held higher. Simple. Let us just learn candlesticks. If you learn candlesticks, nomanya nekyoyagala.
kijja ku opportunities. So now tubadde tukola higher highs, nziramu ekibuuzo kya mukulu eti welcome to the stream gwe mulundi ogusoose okulaba subscribinga. So we are making higher highs, higher lows. Kati kyemba ninze waneno after seeing weakness mu buyers on the major area of interest, then weakness mu buyers, sellers bakomawo. This is the second most bearish candle. I'm waiting for the lower low. If this candle breaks out, nga eno candle bwogiraba yaka breaking nga tuyingira new hour, naye breakings eyingiriddewo. So let me put in a trade waneno katono. Sigenda teekamu full risk kubanga gambye I'm doing dynamic risk, engeri gyembayinga kuki. I'm buying on a down candle, on a bearish candle. Katono nnyo. Okay. Nsubire nti leero at least someone got some. So now bwekoma bweyongera waneno wansi ngenda bwe breaking eno line ngenda kwongeramu my stops, ngenda zikipinga waneno wansi, then ninde ndabe if it goes back ne breaking nga sinaba kumalayo risk yange, it is what it is. Siddamu kugira gondi yange esobola okujja ne taking out, siga nti tesobola kun taking out, naye confirmation yange eri nti tusobola tugenda kudda waneno taking out this liquidity ye gundi yange. So okay, now ebisigadde saba Katonda after taking that trade yoba tokyalina kyakola, katale ke kamanya. I'm showing you what I did yesterday and it worked. Tekitegeeza nti ne leero kigenda kukola. Tekitegeeza ekyo. So if we break this low, chances nyingi ez'okubreakinga eno low. If we break this low, zineno eno low neno chances nyingi ey'okugibreakinga. So katulinde tulabe. Okay, so this is how I would take this trade if we are on the major. So if I don't get this trade, now I want to get this, eneyinza okubeera pullback. This could be a pullback to continue up. Naye I can use this opportunity of taking out this trade. Ningamba bwenekola pullback, yenemanya wenekoma, I'll be taking profits mangu sigenda kulinda 100 pips kujja correcting the full move. I can take 20-30 pips on this trade kubanga esobola reversinga ku zino levels ezenjawulo. Now if we don't, if I take this trade nenjivaamu tugeze oba ne tukomawo ne tugezaako okurejectinga and we come back, so if we come back here, kansubire nti bannaye tukyaliwo nyinza okuba neeyogeza nzekka nga abantu bagenze dda, then netandika okulaga rejections somewhere anywhere. I'm getting out here. If it fails,
So I'm expecting if we are to continue down, waliwo reasons, either we break waneno bwe wabaawo structural laws tugeze something. Okay, kanchikube mu gundi. Let me delete everything here. Enda kuba ntunuulira structure eno singa eba eri bweti. Bwe tutuuka ku area of interest waneeno, nsuubira okujja okutandika breaking the previous low naddala ku higher time frame, naddala ku 1 hour. I use 1 hour. If we start breaking structure on 1 hour, I don't really go beyond 1 hour kubanga 1 hour I think ebeera confirmation nungi. So if I get a break of structure here mu zino areas naddala ku 1 hour, kitegeeza nabaddewo ne 1 hour candle ya red ne blue like down closing pullback 1 hour. If we start breaking those ne tukomawo tatimanya we've broken structure which is order blocks, 2 times of breaking order blocks, then ekisigadde kukomawo mweno area we can drive lower oba kukomawo mu zino price sensitive areas, then nenonya entries okukola ki okuyingira. That is how breakout kino kyoyinza oyita break and retest to continue down. Te price sijja kufiirwa, nze ndi wa mululu saagala nnyo fiirwa gundi sente. Singa sifuna trade wali waggulu waneeno ku area of interest ne tutandika breaking ezi neeno tugeze waneeno range tebadde nnungi ya tradingiramu oba te breakinze bulungi, then nejja wano I'm out, I'm tagged out, stop hit, then kati eno gundi eba ngenda kuba noonya entry nnungi eri better than that. Ngenda kudda ku left noonyewa weeyinza okurejectingira, reason weeyinza ogijja. Stops zandibadde waneeno kweno gundi naye zibadde zijja kuba mpanvu nnyo because this can work out. Eno order block ekyasobola okuholdinga naye stops zibadde nene. So I think it can work out. Ngenda kati kulinda bulinzi rejections, ngenda kulinda weakness mu ba sellers, then noonye entry. Okay, webityo webiba bi 1%, kitegeeza if I'm to trade ngenda kubeera careful because I believe eno area, let me put a permanent gond erich, yeah, 1830 50 55 50 something 50 gwemanya nti I believe tujja kuyita kweno point. Okay, kanga tumaliriza. So if I get a breakout penungi muzino areas, I will take this trade. Nayenga manya I'm taking this trade on a short-lived note. However, singa tufuna breakout ne tufuna retest kuzino previous lows, then I'll be taking this sell. Kubanga tewaliiwo reason, tewaliiwo gundi egamba mbu tulina kudda eno waggulu price okukkirira. I rather take kineno kyendabyeko n'empaayo zempadde then nendyoka ninda. Singa tu breaking ne ta rejecting ano ne tandiko breaking agulu ngenda noonya neera the same price sensitive areas we tuyinza rejectingira. Tuyinza rejectingira wa okweyongera waggulu okweyongera wansi. Bwentyo bwe ngenda okunoonya with my same trading pattern. Singa tujja waneeno nendowooza nti tugenda rejecting aneeno ne ta rejecting ne tweyongera waggulu, then
because we have broken the structure, I'm still bearish. Ngenda kuba noonya not buys nga ngamba mbu tugenda kwambuka, sells nga noonya wa we tuyinza rejectingira order blocks, imbalances, these previous support levels. Wenjagala olaba rejection by weakness mu buyers to continue down. That is how I take a reversal nga ebadde mu different time frame. Nera kyekimu, you can change that n'olaba senga tubadde tukkirira, tukkirira twandibadde tukola tya. Singa mbadde nzikirira netandika okulaba pullbacks, something like this, kati ngenda kuba ninze either ku retestinga kweno level oba mweno level oba mweno level. If we break below here, kitegeeza tukola leg endala tweyongereyo wansi. Okay, ndoza tugenda kuba tukomakandabe mu chat ayinayo ekibuuzo ekirala. I think for me, I believe we are going up here. Kati ngenda kuba noonya, sigenda kumala ga buying, no, ngenda kunoonya entry. Luli mbadde ngiridde kweyo gundi, naye ngenda kuba noonya entry egenda okumpa gundi. Okay, so kandabe mu chat oba akyaliyo, then tubenga tumaliriza. Okay, good content, very nice. Yeah, thank you. You don't consider fundamentals like high impact news? Oh, I'm Sebondi mixed trader. I trade fundamentals naye videos nyingi about fundamentals nyingi nyonyo nadala okufuna confluence on fundamentals. So you can go and watch the videos. I trade the basing, I get my bias and sentiment basing on the fundamentals. Yeah. So after getting that, then nenonya entries. I don't trade blindly nengamba structure nembulira. No. Bobanga omanya amawulire agayinza driving a price, then awobera confident holding a trade yo ne bwebeera eri ku pullback. I don't trade the news nti amawulire gagenda kubeera essaawa 7 kangabeereko. No. I wait for the news to happen. Ningala bagakoze eki naddala bwe gaba gakoze manipulation yago, then we interpret what the news. Okay, sometimes the banks sell low and buy high to take out of the stop, mostly in gold. Yeah, banai. You're right. Okay, so tugenda kuba tukomaana eno tuwogize nnyo, but thank you for being here. Buli omu liking a stream, like the stream, guys. Yeah, like the stream. Ngenda gold, we've left the highs here. Ngenda kuba noonya ngeri ki genziyingiramu, so sigenda kuzireka until simanyi wawe tuyinza kugirira, naye nga nsuubira bwe tuba tuleseewo that liquidity, chances nyingi ez'okujja eno yonna area of interest ey'okurejectingiramu here. So bwe tuba tetugiridde waneeno, at least kandabe candles, njagala ndabe weakness. Essaawa zineeno ba sellers bali very strong. Njagala nfune the sellers are strong. We are breaking structure here. So njagala tuddeyo waggulu, then tulabe engeri ki gye tusobola okukola ki okufunamu. I want a rejection, we close above, then I'll take a trade basing on the highs. So my major gundi eri kuzina eno highs. This is what I did yesterday and this is what I'll wait for. So I'm out. Now let me wait for a new setup
mweno area of sensitivity. Guys, see you, like the stream, let us meet inshallah kama wanaba tukoze atusobosezo meeting. See you everyone, nebale kubeerako. Let us be there. Okay. Inda kubanga ngira. Yeah, leave a comment bobato ekibuzo kyo naye sina gwenda byaleseyo kibuzo. Every Wednesday tujja kuba tugezaako okubeera n'ebibuuzo ebyenjawulo, so gezaako okulaba nga otegeka ekibuuzo kyo in advance. See you guys, let us meet.